Okay, no? So we were discussing about development of surfaces. Okay. So this particular topic is about expanding the surfaces one by one. So particularly, so in this topic, your unit heading is that development of lateral surface. Okay. So please understand one thing: what is called development of surface and what is called development of lateral surface. So this particular slide we will mention about what is called this lateral surface. Okay, and also with that, please remember one thing: while attending this fourth unit problem, you have to be very careful while reading the problem question. Okay, whether it is development of surface or else development of lateral surface. Okay, so this is the explanation for this particular word, lateral surface. Lateral surface is the surface excluding top and base. So what is the meaning of this? We don't have to consider the top surface and also we don't have to consider the bottom surface. Okay, so we have to consider only the lateral surface. So if it is a cylinder, your lateral surface will look like this. So normal rectangle. Okay, so for finding out the length of this rectangle, we need to follow this formula for a cylinder. So please remember this. So the formula for cylinder is that pi into d. Okay, so the value of pi is that 3.14. It is common for all kind of mathematics problems. And what is meant by d? So d is the base diameter. Okay, so for normally for cylinder, you'll be having the values for diameter of the cylinder and also the height of the cylinder. So with the base diameter itself, you can able to find this length of this rectangle. So what is the height? So it is equal to your cylinder height. So you don't have to worry about this. This particular height is equal to your cylinder height. Okay, only the length should be pi into d. Okay, so pi is 3.14 and d is base diameter. If it is 50, so you can calculate this length. So 3.14 into 50. If it is 40, 3.14 into 40. Okay, so this is how you have to find the length of this particular rectangle. So this is called development of lateral surface of a cylinder. Okay, so in problems they may ask about create the development of surface. So if you receive a command like that, you have to create the top and bottom surface also like this. So you have to create two circles. So one is at the base and another one is at the top. Okay, so this is how you have to create the development of surface. If it is development of lateral surface, this particular rectangle is enough. Similar to that, for a cone, you'll be having the height value and also you'll be having the base diameter. Okay, so this particular diagram is the development of lateral surface of a cone. You don't have to create the base part. So there is no top part for this top surface for this cone. So please don't consider the base surface. Okay, so in this development, you need to find the generator. Normally, you will be having the height value for a cone. So this length value can be measured with the normal scale. Okay, or else you can use your compass. Okay, so you can measure this particular length and you can create a line with the length of this particular value. And also with that, you have to find the theta. Okay, you have to find the theta value because this particular lateral surface should be equal to the circumference of this cone. So for finding the value of theta, you need to use this formula. So the formula is that theta is equal to capital R divided by capital L into 360 degree. Please make a note of it. This formula is very, very important. Similar to this particular formula, pi into d. So pi into d is for cylinder and theta is equal to capital R divided by L into 360 is for cone. Okay, so what is meant by capital R? So capital R is that base circle radius. So in problems, you'll be having the value for base diameter.
So you can divide the particular value divided by 2. So for example, if you are receiving the diameter value is 50, then the value of capital R is 25. Okay, and the value of capital R is 25, and this particular length is available at here. So you can measure this length with your normal scale. Okay, so if you are using this formula, then finally you will be getting the value of theta. So you can make this development of lateral surface. Is it clear? Any doubts? Okay, so this particular diagram, the for example, this first particular diagram is an example of parallel line development. So this particular diagram is an example of radial line development. Okay, so for radial line development, you'll be needing the value of theta. Okay, so similar to that, this particular diagram is also based on radial line development. So for this, you don't have to worry about the value of theta, because you know the value of the base side. Okay, so initially you can create this particular edge with the length of this particular slant edge. Okay, so this particular slant edge is equal to L. So you can create the initial line, then you can consider this point as a apex point. Okay, you can create arc like this, similar to our previous example problem. Then based on this particular side value, you can create four arcs. If it is a square pyramid, you can create a four arcs, so you will be getting the four sides. Okay, if it is a pentagonal pyramid, you have to create five arcs. If it is a hexagonal pyramid, you have to create six arcs. Okay, similar to that, if it is a triangular pyramid, then you have to create only three arcs. Okay, so it is based upon the diagram. So it is based upon the component. Okay, and this diagram is an example for parallel line development. So since it is a pentagonal prism, and also with that you have to draw the development of lateral surface. So please don't consider this top and bottom surface. You can exclude this. So you'll be having the value of side value. So based on this side value, you can create five lines with the value of side value. So this is particularly 1, and this one is 2, and this one is 3, and this one is 4, and this one is 5. Okay, so these five values is equal to the side value. Then you can create of 6 vertical lines. So this one, and this one, and this one, and this, and also this. So with the height value of h, so the h is available here. Okay, so you'll be having the value of h in the problem itself. Okay, so finally you can close this each points with the horizontal line. Okay, so this is what the parallel line development. So this particular solid is not available in your curriculum, so you don't have to worry about this. It is called tetrahedron. Okay, so tetrahedron is having 4 equilateral triangles. So this one is a base part, and this one is the side parts. So we'll be having 3 side parts and 1 base parts. All 4 surfaces will be having the equal size. Okay, is it clear? And next, development of lateral surface, you have to be very careful only for this particular solid is called cube. So normally cube is having 6 squares, right? It is having 6 surfaces, so all the surfaces having equal area. Okay, so you can't find whether what is the top surface and also what is the bottom surface for a cube, because all 6 sides are equal, or all 6 surfaces are equal. Okay, so if all 6 surfaces are equal, then you can't able to find whether which one is top surface and which one is bottom surface. So for this only solid, you have to create all the 6 surfaces. So for that, you can create 4 surfaces parallelly. Then you can create this particular top and also this particular bottom surface. So this solid will not comes under this category called lateral surfaces. ஸோ கியூப்னு வந்துட்டாலே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும், கம்பல்சரி 6 சைடும் ட்ரா பண்ணிடுங்க.
ஓகே, ஸோ அதுக்கான ரீசன் புரிஞ்சுதா? டாப் சர்ஃபேஸ் எது, பாட்டம் சர்ஃபேஸ் எது நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. நீ ரொட்டேட் பண்ணி வைக்க வைக்க எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். Okay, so that's all about this basic explanation, and we are moving to the problem. Okay, so today you will be having uh, you'll be having three homeworks. I will try to complete this. So next, there is one more basic important thing that is called frustum. So far now we have discussed about only solids, but in your syllabus you'll be having the topic called frustum and also truncated solid. So you have to develop that particular solids also. What is called frustum and what is called truncated solid. ஸோ 57 பேர் இதுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான் பண்ணியிருந்தீங்க செகண்ட் கேட்டில். ஸோ எனி ஒன் கேன் ஆன்சர் ஃபார் திஸ். வாட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரஸ்டம் அண்ட் வாட் இஸ் கால்ட் ட்ரங்கேட்டட் சாலிட். ஸோ நோ ஒன் கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் ஃபார் திஸ். அப்போ நான் சொன்னது கரெக்டு தானே? ஓகே, ரோல் நம்பர் 17. Roll number 17. So 17 is absent for today's class, and roll number 24. Twenty-four is also absent. Okay, 29. Roll number 29. Sir. Okay, now what is called frustum? என்னப்பா யோசிச்சுட்டு இருக்கிறியா இல்லை கூகுளில் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறியா? நான் வேணா உன்னோட ஆன்சர் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிட்டா? அதில் ஆன்சர் இருக்குப்பா, கரெக்டாக எழுதியிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் 35. is also absent. So okay, நான் எல்லாம் மார்க் பண்ணிட்டே வர்றேன். 39. ஆப்சண்டா? என்னப்பா யாருக்குமே பதில் தெரியாதா? ஓகே, simple thing. For example, this kind of frustum is applicable only in cone and pyramids. Okay, so it will not applicable for prism and cube and also in cylinder. Okay, so if you are creating a section plane parallel to the base, and also with that if you are removing the top part, then the remaining part will be called it as frustum. The only condition is that it should be there is a two condition. It should be a cone or else it should be a pyramid, and also with that the section plane should be parallel to the base. So after creating the cutting plane, you have to remove the top part, then the bottom part will be called it as frustum. Okay, so in this topic, in this development of lateral surfaces, you have to create the development for the frustum and also for truncated solid. That means on the section of solids la vara solids ku என்ன பண்ணனும், development of surface create பண்ணனும் like this. So you'll be creating the you'll be finding the theta value for cone, and also you'll be creating the bottom circle, and also with that the bottom circle this particular line length can be calculated with this length. Okay, so it is equal to this length. Similar to that, you have to create another one more arc. Okay, so like this. So this particular length is equal to L1.
That means section line எங்க வருதோ அது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த length தான் equal. So what is mean by that? So only this is our solid. Okay, so this particular portion has been removed due to the cutting plane. Okay, so this is what called development of frustum. Okay, similar to that, you can create a development for a so this one is also called it as frustum. Okay, for a pyramid. So we'll be creating 4 sides. Okay, because it is a square pyramid, and also you have to create one more arc. So the arc is not enough for this pyramid because you have to join each and every corner with a straight line. Okay, you have to join this each and every corner with a straight line. If it is a pyramid and if it is a prism, you have to join each and every corners with a straight line. If it is a cone, the arc is enough. And also with that, if it is a cylinder, the simple arc is enough. Okay, so இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், எல்லாத்துலேயும் லைன்ஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும். So this one is our bottom part. Okay, so next we are moving to the problem. So the problem is that draw the development of lateral surface. So here please make a note of it. It is a lateral surface, but the problem will have the top one bottom surfaces. அப்படிதான் உனக்கு ட்ரா பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் வந்து லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் கேட்கலினாலும் நீ ஆன்சர் பண்ணணும் அதுக்காக. Okay, so draw the development of the lateral surfaces of a right square prism of edge of base 30 mm and axis 50 mm long. Okay, so you have already created a diagram for a square pyramid. Since it is a prism, so the diagram will look like this. So I am directly moving to the end part. So you'll be creating the square with a base side value of 30 mm and the axis height with a value of 50 mm. So this one is 50. Okay, so this one is 50 and this one is 30. Okay, so after creating the front view and top view, you can directly project your front view like this. Okay, so you can directly project your front view like this. Then you can create a 4 rectangle for this particular projection. Okay, so only you have to be very careful with that. So this length should be equal to the side value. Okay, so 30, similar to that, this one is also 30 and this one is 30 and this one is also 30. So actually this 4 rectangle is drawn with the help of a parallel line development, and also with that it is a part of development of lateral surface. So after creating this, you can create the bottom and top surface, because right now I'm explaining the answer for development of surface. Okay, so for this you can directly create the bottom and top surface with the value of 30 mm. So you can create a square. This particular square can be created at any part. So you can create it here or else you can create it here. So it is your own choice. So there is no problem with it. So please try to create this bottom and top surface, whether you can create at the initial part or else you can create at the end part. So நடுவுல create பண்ணீங்கன்னா it will look like a different diagram. So அதனால நடுவுல வேண்டாம். So starting or else in end. Okay, so base எங்க create பண்ணிருக்கியோ அதுக்கு நேராவே top create பண்ணிக்க. Okay, so you can mark the notations here. So this one is 1 and this one is 2 and this one is 3 and this one is 4. So you'll be having only 4 corners, and this particular corner is you should have a name of 1. Okay, so what is the meaning of this? If you are closing these 4 sides, this particular corner and this particular corner will merge at each place. So you can name this corner as a 1. Similar to that, you can name it as A, B, C, D, and the final point should be A. So the starting point and the final point should be having equal notation. It should have equal notation. Okay, and the bottom surfaces
will be marked with a notation called 1, 2, 3, 4, and the top surface should be marked with A, B, C, D, E, F. Sorry, A, B, C, D, E, F, like that. So you have already marked point number 1 and also point number 4. So this one should be 2 and this one should be 3. Similar to that, you have already marked point number A and point number D. So this one should be B and this one should be C. Okay, so that's all about the development of surface. Okay, is there any doubt? Because it is a very, very simple one. If you're creating a development for a normal solid, it will be very, very simple. But we'll be asking a question only with truncated solid or else. So அதனால தான் நான் கொஞ்சம் குயிக்காக முடிச்சிட்டேன். So this one is a homework problem for today's class. Okay. So is there any doubt? Okay, Gana. So I think we are having 20 more minutes. So I will move on to the next problem, a hexagonal prism. So a hexagonal prism, edge of base 20 mm and axis 50 mm long, rest is on HP. So look at this. Here also we'll be discussing about the conditions like base on HP, base on VP, similar to that corner hexagon or else similar to that edge hexagon. So அதெல்லாம் நீ கொஞ்சம் பார்த்துட்டு தான் நீ draw பண்ணணும். So such that one of its rectangular face is parallel to VP. So what is this? One of its rectangular face is parallel to VP. So what kind of hexagon we should create for this problem? Whether corner hexagon or else edge hexagon. So look at this. Rectangular face is parallel to VP. So we'll be creating a reference line. So we know that the base is on HP. So the hexagon will be available exactly at the top view. So roll number 44. கண்ணா நான் பேசுறது கேக்குதா? இது வரைக்கும் யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. சார் ஓ எஸ்ஆர் சொன்னது யாரு? 44 வேற யாராவதா? ராணதர். Okay, okay. So 44 is absent. 48. ஸோ ஐ திங்க் நான் ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். யாருமே ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்கன்னு தோணுது. அதனால எல்லாத்துக்குமே அப்படியே ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். ஓகே, 52. ஓகே, 52 ஆப்ஷன். ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்போ பதில் சொல்லுங்கம்மா. Sir, I think it is edge pentagon, sir. Edge hexagon, sir. Edge hexagon. Okay. So I will create the edge hexagon first. Please don't close your, don't switch off your mic. So this one is the edge hexagon, right? Okay. If this is the hexagon for this problem, how the rectangular face will be parallel to VP? If it is a prism, each edge will be called as a rectangular face in the top view. So whether this rectangular face is parallel to VP or else perpendicular to VP. So look at this. If you are projecting up to this reference line, this is perpendicular. அப்போ எது கரெக்டாக இருக்கும்? This particular diagram will be the right answer. So now look at this. This reference line is parallel to this rectangular surface. So you have to create the hard corner hexagon. So you don't have to create the edge hexagon. This one is wrong. Only this one is right. Okay. So you can create your reference line. Then you have to create the corner hexagon because the rectangular face is parallel to VP. Okay.
So நான் ஏன் இந்த edge rectangular face ன்னு சொல்றேன், because it is a prism. So we will be having a top face and also bottom face. அப்போ இந்த ரெண்டு கார்னரையும் ஜாயின் பண்றது ஒரு எட்ஜ் கிடையாது, it is a rectangular face. Okay, and you have to project all your 6 corners towards front view. Then you can create the normal front view. So I'm not going to explain this because it is already explained. And next one is that in this problem, please look at this. It is cut by a plane, so that means plane available here. So we are going to discuss about a truncated solid. What is called truncated solid? Similar to frustum, if you are cutting any solid with a particular angle, then we can call that solid as a truncated solid. If we are creating a section line parallel to the base, then that one will be the frustum. If we are creating an inclined section line, then we can call that as a truncated solid. So it is cut by a plane perpendicular to VP. So if it is perpendicular to VP, normally it will be inclined to the HP. So you'll be having the inclination of 45 degree towards HP. So the cutting plane will be available in the front view. Okay, and please look at this, passing through the right corner of the top face of the prism. So this one is the bottom face and this one is the top face. So in your condition, the cutting plane is passing through the right corner of the top face of the prism. That means there is a 2 corners available for top face. So one is left corner and another one is a right corner. So here the condition is that the cutting plane should passes through the right corner of the top face. So you have to create a 45-degree inclined cutting plane, and also with that the cutting plane should passes through the top right corner. That means it should passes through the point called D dash. Okay, so you have to create a cutting plane like this. Then you can remove the top portion. Okay, so what is our condition? We have to create that sectional top view. So all the top surfaces has been removed. So you can section all your top view. You don't have to worry about that because you can directly section all the top view. We have created the sectional top view. So what is the next? Develop the lateral surfaces of the truncated prism. It is a truncated solid. Okay, so you have to create the lateral surface. Clear? So you don't have to worry about the bottom base. So you can project your each and every cutting points. So before that, we can create the remaining front view portion with this, and also please make sure that you'll be denoting the cutting points also. So like P dash, Q dash of U dash, R dash of T dash, and S dash. Okay, so you have to project your front view for the development. So like this, then you can create 6 equal side portions. So initially this particular vertical line can be created at any point. Okay, so after creating this particular vertical line, then please look at your side value. So the side value is 20 mm. So you can take your compass with a value of 20. You can place your compass exactly at this place. Then you can create arc with the value of 20. Then you can place your compass exactly at this place. You can create arc with a value of 20. Then, so repeat this procedure. You have to create 6 arcs. Okay. So this one is 1, 2, 3, 4, 5. And you have to create a 6 arcs. So like this. Then you can project your vertical line from each and every point. So you'll be getting 6 rectangular faces. Okay, like this. You'll be getting 6 rectangular faces. Is it clear? Is there any doubt up to this? Okay, I think it is clear. So after doing this, please try to mention the notations. So this one is 1 1, and this one is 2 1, and this one is 3 1, and 4 1, 5 1, 6 1, and the final notation should be the initial notation. So it is 1 1.
Okay, similar to that, this one is A1, B1, C1, D1. Okay, so you can do like this, or else you can directly mark it as A, B, C, D, E, F, G. So that is not a problem. So it should be a different notation. So please remember that it should be a different notation. Okay, so you can create it the name of 1 1, or else you can directly mark like this. So after doing this, you have to project all your cutting points. So you'll be having 6 cutting points. The first one is P dash. So where it is available? So roll number 1. Yes, sir. Now where it is available, the cutting point P dash. கரெக்டாக எந்த லைன் மேலே கரெக்டாக அந்த பி டேஷ்ங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு? Sir, on A1, sir. A to 1. Okay, so that means you have to project this point up to A to 1. So you'll be having 2 lines. So this one is also A to 1, and also with it here also you are having another A to 1. So you have to project up to this. Okay, so now you got 2 cutting points. So with the same notation P and P. So roll number 2. ஸோ ரோல் நம்பர் 2 எப்போவுமே ஆப்சண்ட் தான், கேட்கவே தேவையில்லை. ரோல் நம்பர் 3. இன்னைக்கு ஒரு 10-15 ஆப்சன்டீஸ் வந்துடும் போல இருக்கப்பா. ரோல் நம்பர் 4. ரோல் நம்பர் 5. Sir, B to F, sir. B to F. B to Fன்னு ஒரு லைன் இல்லைம்மா, B to Fங்கிறது ஒரு கார்னர். ஸோ என்னோட கொஸ்டின் மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் எது? ஸோ பி மார்க் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் எது? Sir, Q dash of U dash. Q dash of U dash. Q dash எங்க அவைலபிள் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஸோ Q dash பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள இருக்கா, பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கா? Bracket வெளியே இருக்கு sir. ஓகே, பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில். அப்போ வந்து பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற பாயிண்ட் சொல்லுங்க. B dash, இன்னொரு பாயிண்ட் 2 dash. ஸோ Q dash எங்க அவைலபிளா இருக்கு? B dash 2 dash லைன்ல அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ எது வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்? அப்போ Q dash எது வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்? எந்த பாயிண்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு? இப்பதாம்மா சொன்னீங்க. B to 2 வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் சார். ஓகே, B to 2 வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே இடத்து இன்னொரு கட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அது எங்க இருக்கு? இந்த U dash அப்படிங்கிற கட்டிங் பாயிண்ட். சார் F டேஷ்ல இருந்து 6 டேஷ் வரைக்கும் இருக்கு சார். அப்போ F to 6 வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ட். ஓகே, அப்போ சேம் கட்டிங் பாயிண்ட்டை ட்ரை டு ப்ரொஜெக்ட் அப் டு F to 6. ஸோ ஹியர் இட் ஷுட் பி Q. Okay, and here it should be marked with a notation called U. Similar to that, here it is R dash of T dash. So you can project R dash up to C to 3 and T dash up to E to 5. So C to 3 is this. So you can project up to this, and E to 5 is this. So you can project up to this. So this one is R and this one is T. And the final point is of S. So it is available exactly at the top surface. So this one. So it is available at D dash of 4 dash. So now you got the final cutting point also, that is called S. So you can connect all the cutting points with a straight line because it is a prism. If it is a prism or else if it is a pyramid, you can connect all the cutting points with a straight line. If it is a cone or else if it is a cylinder, you have to connect all the cutting points with the
curved lines, and also with that you have to use only your free hand. Okay, so here you can connect this with the straight line. Okay, so I will go on to the next slide. So P dash up to this, and Q dash, R dash, T dash, and S dash. So this one is P, and this one is Q, and this one is R, and final this one is S, and T, P. So you can connect all the cutting points, and also the bottom surface is available. Only we have removed the top surface. So you can the cutting points. Okay, we have created the cutting points, and also with that only we have removed this particular surface and this particular surface. So you have to connect Q12 with dark line, and also you can connect Rn3 with the dark line, then Sn4 with the dark line, and Tn5 with the dark line, and U16 with the dark line. Okay, okay, so this is our final diagram. Any doubts? Okay, Anna. So this particular two problem is a homework problem for today's classwork, and Friday you'll be having a tutorial class during fourth hour. Sorry, third hour, I think so. So you'll be having the tutorial class on third hour. So in this tutorial, you'll be you have to complete two problems on development of lateral surface. Okay, அது ரெண்டு ப்ராப்ளமுக்குமே இதே மாதிரி தான் வரும். So this is the two problems. Okay, so this particular two problems, it is also a hexagonal prism. Okay, only the condition is little bit different. Okay, so cutting plane la conditions மாறி இருக்கும், similar to that அந்த rectangular facesல conditions மாறி இருக்கும். மற்றபடி இதே கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதுக்கான டுட்டோரியல் மட்டும் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய வரும். ஸோ ஃபார் ஃப்ரைடே தேர்ட் ஹவர். ஓகே, ஸோ நான் ப்ராப்ளம் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், ஃப்ரைடே தான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ எனி டவுட்ஸ்? Do you have any doubts? Okay, Gana. So for today's class, I'm not going to take attendance from me attendance collector. So you have to answer me the attendance. ஸோ அப்போ வந்து யார் யாரெல்லாம் அட்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க நான் பார்க்குறேன், யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த மைக் ப்ராப்ளம் வருது, யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன். ஒன்லி அட்டன்ஸ் சொல்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அட்டன்ஸ். அதுலேயும் நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டவங்க என்கிட்ட ஆன்சர் பண்ணாதவங்க யாராவது பதில் சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்குறேன். நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்காக. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அ மினிட். Okay, you can answer your attendance. Roll number 1. Present, sir. Roll number 2. Absent. 3. 3 is absent. 4. Present, sir. என்னப்பா இப்போ ப்ரெசன்ட் சொல்கிறேன், அப்படியே கொஸ்டின் கேட்கும்போது பதில் வரலையே. மைக்கே ஆன் பண்ணல. இப்போ இனிமேல் இதே மாதிரி எடுத்துடலாம், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நம்பர் 4 இஸ் ஆப்சன்ட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். நீ ஞாபகம் வச்சுக்க, நீ இன்னைக்கு ஆப்சன்ட், ஏன்னா நீ எனக்கு பதில் சொல்லலை, இப்போ மட்டும் தான் நீ பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிற. ஓகே, ரோல் நம்பர் 5. 5 present, sir. ஓகே, 6. 6 is absent. 7. 7 is absent. 8. 8 present, sir. 7 present, sir. சீக்கிரம் சொல்லுப்பா. Sorry, sir. Okay, 9. 9 present, sir. Next 10. Sir, 10 present, sir. 11.
11%, sir. அப்படியே 12%, sir. 13%, sir. 14%, sir. 15%, sir. 16%, sir. 17 absent, already not responded. 18%, sir. 19%, sir. 20%, sir. 21%, sir. 22%, sir. 23%, sir. 24 is absent. 24%. ஏமா இல்லை கேட்கும்போது பதில் வரல. இப்போ மட்டும் 25%. இருக்கிறீங்க. இல்லை ஒரு நிமிஷம். இப்போ 24 ஆப்சன்ட் தான், ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் கேட்கும்போது எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை. ஓகே 25. 25%, sir. 26%, sir. 27%, sir. 28%, sir. 29%, sir. என்னப்பா இப்போ பதில் சொல்கிற? 29. கரெக்டாக அந்த வால்பேப்பர்லாம் வந்து வைக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக தான், டிபிஎல்லாம் கரெக்டாக தான் வைப்பீங்க, ஆனால் பதில் மட்டும் சொல்ல மாட்டீங்க, அப்படி தானே? 29 ஆப்சன்ட். 30%, sir. 31%, sir. 32%, sir. 33%, sir. 34%, sir. 35%, sir. நீங்கள் பதில் சொன்னீங்களாம்மா Sir? 35 கூப்பிடும்போது? No, sir. ஏம்மா? எனக்கு அப்போ நெட்வொர்க் இஷ்யூஸாக இருந்தது சார். இல்லை அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணி பேசியிருக்கலாமே. 35 எனக்கு அப்போ நெட்ஒர்க் இருந்துச்சுங்க சார், நான் இப்போ பதில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கலாமே. சாரி சார். ஓகே 35 ஆப்சன்ட். 36. 36%, sir. 38%, sir. 37 ஆப்சன்ட். 39. 39%, sir. ஏம்மா இப்போ மட்டும் பதில் வருதே? இருக்கிறதுலே கிளாஸ்லேயே நீங்கள் ஒழுங்காக, நீங்கள் தான் இப்போ மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கீங்க, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. 39 ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை, ஸோ மார்க்கிங் ஆப்சன்ட். 40. 40%, sir. 41%, sir. 42%, sir. 45%, sir. Sir, 44 chat box போட்டுக்கோங்க சார். 45%. 44 ஆப்சன்ட் தான், ஏன்னா பதில் சொல்லலை. இப்போ மட்டும் சேட் பாக்ஸில் அட்டன்ஸ்க்கு மட்டும் பதில் வருது, ஆனால் கொஷினுக்கு பதில் வர மாட்டேங்குதா? ஓ மைக் ப்ராப்ளம் அப்படியே போட்டிருக்கானே. ஓகே ஸோ 44 உனக்கு வேணால் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன், ஏன்னா நீ அப்போவே மெசேஜ் போட்டிருக்க. இருந்தாலும் நீ இந்த மைக் ப்ராப்ளம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நீ எனக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே ஸோ அந்த ஒரு கண்டிஷன்னால 44 அட்டன்ஸ் மார்க் பண்ணுறேன். 45. 45%, sir. 46%, sir. 47%, sir. 48%, sir. நல்லா போல்டாக பேசுகிறப்ப 48, ஆனால் பதில் வரலையே. 49%, sir. ஒரு நிமிஷமா. 48. Sir, network issue, sir. இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நெட்ஒர்க்கு, ஸோ நெட்ஒர்க் இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டா போதும், இப்படி தானே? ஓகே ஸோ நான் 48 ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணுறேன். நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ் நெட்ஒர்க் இஷ்யூ இல்லாதப்போ உனக்கு அட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 49. 49%, sir. 50. 50%, sir. 51%, sir. 52%, sir. 53. Absent. 54. Absent. 55. 55%, sir. 56%, sir. 57%, sir. 58%, sir. Okay, Gana. So the absentees are roll number 2, 3, 4, 6, 17, 24, 29, 35, 37, 39, 48, 53, 54. ஸோ இதுக்கு மேலேயாவது ஒழுங்காக ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் ஆன் பண்ணி தெரியலனா தெரியல சார் எப்படி வருதுன்னு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம், தப்பு கிடையாது. நான் உங்களை இது வரைக்கும் எதுவுமே சொன்னதே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி மைக் ஆன் பண்ணாமல் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம்னு வந்து போய் சொல்லாதீங்க.
புரிஞ்சுதா அப்போ? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ யூ கேன் லீவ் திஸ் கிளாஸ். தேங்க்யூ சார்.